हे भव सिन्धुरे भजहु रे मनसि नन्दनन्दन अभय चरण विन्दरे सीता तप बात भरीषण ये दिन जामिनी जागिरे सीता तप बात भरीषण ये दिन जामिनी जागिरे विफल से बिनु कृपन दूजन विफल से बिनु कृपन दूजन चपल सुकल लागिरे भजहु रे मनसि नन्दनन्दन अभय चरण विन्दरे यदन यौवन पुत्र परिजन इतिके अच पर तिरे यदन यौवन पुत्र परिजन इतिके अच पर तिरे कमल दल जल जीवन तलमल कमल दल जल जीवन तलमल भजहु हरि पद नीतिरे भजहु रे मनसि नन्दनन्दन अभय चरण विन्दरे श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन पाद सेवन दास रे श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दस दास रे भजहु रे मनसि नन्दनन्दन अभय चरण विन्दरे हरे कृष्ण
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Ashtasaki Vrinda Shri Radhe. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nittai Gaura Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Radha Govind Bhavanasika Brinda ki Jai Shri Grigodan ki Jai Shri Gauritai ki Jai Shila Prabhupada ki Jai Gurudev ki Jai Nitai Gaur Premanandi Hari Hari Bol. So we're going with 4-1. As we took 4-2, it's been reversed. Why? Because I was told 4-2. So I gave a class on 4-2, 4-1.
Then tomorrow you can go for 4-3. I mean the text. ఇప్పుడు 4? Yeah, 4-1 never was not taken. There's no class on 4-1. 41 మీద ప్రవచనం జరగలేదు. రేపు 43 నుంచి కొనసాగాలి. Yeah. Because yesterday I took 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, text number 49. Muniganarpavarya Sankule Antaha Sadashi Dushtara Rajasuya Yesham Arahanam Upapade Ikshiniyo Mamrishi Gochara Yesha Viratma Muniganarpavarya Sankule Antaha Sadashi Dushtara Rajasuya Yesham Aranam Upapade Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Yesha Viratma Muniganarpavarya Sankale Antaha Sadishti Yudhishthira Rajasuya Yesham Aranam Upapade Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Yesha Viratma Muniganarpavarya Sankale Antaha Sadishi Yudhishthira Rajasuya Yesham Aranam Upapade Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Yesha Viratma Muniganarpavarya Sankale Antaha Sadishi Yudhishthira Rajasuya Yesham Aranam Upapade Ikshaniyo Mamadrishi Gochara Yesha Viratma. Word to word. Munigana, the great learned sages, మునిగణము, Nripavarya, the great ruling kings, గొప్ప రాజులు, Sankule, the great assembly of గొప్ప సభలో, Antasadashi, conference, సమక్షమున Yudhishthira, of Emperor Yudhishthira, ధర్మరాజు యొక్క Rajasuya, a royal performance of sacrifice, రాజసూయ యజ్ఞమున Esham, of all the great allies, మహాత్ములందరిలో Arhanam, respectful worship, గౌరవ పూజను Upapeda, received, పొందినాడు. Ikshaniyaha, the object of attraction, ఆకర్షణ ధ్యేయము, Mama, my, నాకు Drishi, sight, దృష్టి, Gocharaha, within the view of, గోచరించెను. Isha Avihi,
personally present, స్వయముగా నిలిచెను. Atma, the soul. ఆత్మ. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. జై శిల ప్రభుపా. At the Rajasuya Yajna sacrifice performed by Maharaj Yudhishthira, there was the greatest assembly of all the elite men of the world. The royal and learned orders, and in that great assembly, Lord Sri Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. Purport. After gaining victory in the battle of Kurukshetra, Maharaj Yudhishthira, the emperor of the world, performed the Rajasuya sacrificial ceremony. The emperor in those days, upon his ascendance to the throne, would send a challenge horse all over the world to declare the supremacy. And any ruling prince or king was at liberty to accept the challenge and express his tacit willingness either to obey or to disobey the supremacy of the particular emperor. One who accepted the challenge had to fight with the emperor and establish his own supremacy by victory. The defeated king would have to sacrifice his life, making a place for another king or ruler. So, Maharaja Yudhishthira also dispatched such challenging horses all over the world. And every ruling prince and king all over the world accepted Maharaj Yudhishthira's leadership as the emperor of the world. After these, all rulers of the world under the regime of Maharaj Yudhishthira were invited to participate in the great sacrificial ceremony of Rajasuya. Such performances required hundreds of millions of dollars and is not an easy job for a petty king. Such a sacrificial ceremony, being too expensive and also difficult to perform under the present circumstances, is now impossible in this age of Kali. Nor can anyone secure the required expert priesthood to take charge of the ceremony. So, after being invited, all the kings and great learned sages of the world assembled in the capital of Maharaj Yudhishthira. The learned society, including the great philosophers, religionists, physicians, scientists, and all great sages, are invited. That is to say, the Brahmanas and the Kshatriyas were the topmost leading men in society, and they were all invited to participate in the assembly. The Vaishyas and Shudras were unimportant elements in society, and they are not mentioned herein. Due to the change of social activities in the modern age, the importance of men has also changed in terms of occupational positions. So, the great assembly, Lord Sri Krishna was the cynosure of neighboring eyes. Everyone wanted to see Lord Krishna, and everyone wanted to pay his humble obeisance, respects to the Lord. Bhishmadeva remembered all this and was glad that his worshipable Lord, the personality of Godhead, was present before him. It is the actual formal presence. So to meditate on the Supreme Lord is to meditate on the activities, form, pastimes, name, and fame of the Lord. That is easier than what is imagined as the meditation on the impersonal feature of the Supreme. In the Bhagavad Gita 12.5, it is clearly stated that to meditate upon the impersonal feature of the Supreme is very difficult. It is practically no meditation or simply a waste of time because very seldom is a desired result obtained. The devotees, however, meditate upon the Lord's factual form and pastimes. And therefore the Lord is easily approachable by the devotees. This is also stated in Bhagavad Gita 12.9. The Lord is non-different from his transcendental activities. It is indicated also in this sloka that Lord Sri Krishna, while actually present before human society, especially in connection with the battle of Kurukshetra, was accepted as the greatest personality of the time, although he might not have been recognized as the Supreme Personality of Godhead. Sleeping. The propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading because a man after his death cannot be made into God, nor can the personality of Godhead be a human being. Even when he is personally present,
both ideas are misconceptions. The idea of anthropomorphism cannot be applicable in the case of Lord Krishna. భాష్యము. కురుక్షేత్ర రణరంగంలో విజయాన్ని పొందిన తర్వాత ఈ ప్రపంచానికి చక్రవర్తి అయినటువంటి ధర్మరాజు అశ్వమేధ యాగం నిర్వహించాడు. ఆ కాలంలో రాజు తన రాజసింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన తర్వాత తన ఆధిపత్యాన్ని చాటడానికి ఒక అశ్వాన్ని ప్రపంచం 4 దిక్కుల పంపించేవాడు. ఆ చక్రవర్తి యొక్క ఆధిపత్యాన్ని అంగీకరించడానికి లేదా నిరాకరించడానికి ఇతర దేశపు రాజులు లేదా రాకుమారులు పూర్తి స్వాతంత్రాన్ని కలిగి ఉండేవారు. ఆ చక్రవర్తి గావించిన సవాలును అంగీకరించకుండా ఉండేటువంటి వాడు ఆ చక్రవర్తితో యుద్ధం చేసి విజయం ద్వారా తన ఆధిపత్యాన్ని సుస్థాపితం చేసుకోవచ్చు. కానీ యుద్ధంలో ఓడినవాడు మాత్రం ప్రాణత్యాగం చేసి ఇతర రాజు పరిపాలించడానికి అవకాశం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ధర్మరాజు కూడా అశ్వాన్ని ఒక దానిని ప్రపంచం 4 దిక్కులో పంపించాడు. ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజులు రాకుమారులు అందరూ కూడా ప్రపంచ చక్రవర్తిగా ఆ ధర్మరాజు యొక్క నాయకత్వాన్ని అంగీకరించారు. పూర్వం ఒకసారి ధర్మరాజు ఆధిపత్యాన్ని గల ప్రపంచ రాజులందరూ రాజసూయ యాగంలో పాల్గొనడానికి ఆహ్వానించబడ్డారు. అటువంటి యజ్ఞ ఆచరణానికి కోట్లాది రూపాయలు అవసరం కనుక సామాన్యమైనటువంటి రాజు అటువంటి కార్యాన్ని చేయలేడు. అత్యంత అధికమైనటువంటి ఖర్చుతో కూడుకొని ఉండి నిర్వహణకు అత్యంత కష్టం అవడం చేత అటువంటి యజ్ఞాలు నేటి కలియుగానికి సాధ్యం కానటువంటివి. అటువంటి కార్యభారాన్ని స్వీకరించడానికి దక్షత కలిగినటువంటి పురోహితుని కూడా ఈ కలియుగంలో ఎవరు ఏర్పాటు చేయలేరు. ఆ విధంగా ఆహ్వానితులై ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి రాజులు మునులు అందరూ కూడా ధర్మరాజు రాజ్యానికి విచ్చేశారు. తత్వవేత్తలు, ధర్మ ప్రచారకులు, వైద్యులు, శాస్త్రవేత్తలు, మహామునులు లాంటి పండిత సమాజం కూడా ఆహ్వానించబడింది. అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు సంఘంలో ఉన్నతమైనటువంటి వారిగా పరిగణించబడుతున్నారు. ఆ సభలో పాల్గొనడానికి వారంతా కూడా ఆహ్వానించబడ్డారు. వైశ్యులు, శూద్రులు, ఇతరత్ర ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఇక్కడ పేర్కొనబడలేదు. కానీ నేటి కాలంలో సాంఘిక కర్మలు సంపూర్ణంగా మారిపోయి ఉన్నందున పదవుల దృష్ట్యా మానవుల యొక్క ప్రాముఖ్యత కూడా మారిపోయింది. కానీ అటువంటి ఆ మహోత్సవంలో శ్రీకృష్ణుడే అందరి నేత్రాలకు కూడా అత్యంత ఆకర్షణీయంగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా శ్రీకృష్ణుని దర్శించాలనే కోరుకుంటున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఆ దేవదేవునికి గౌరవపూర్వక వందనాలు అర్పిస్తున్నారు. భీష్మదేవుడు ఆ విషయాన్ని అంతా కూడా జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుని తన ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా ఎదుటనే ఉపస్థితుడై ఉన్నందున అత్యంత ఆనందాన్ని అనుభూతి చెందుతున్నాడు. దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుని ధ్యానించడము అంటే ఆ కృష్ణుడి యొక్క కర్మలను, రూపమును, లీలలను, నామాన్ని, యశస్సును ధ్యానించుటనియే భావం. అటువంటి ధ్యానం భగవంతుని యొక్క నిరాకార రూపంపై చేసేటువంటి ధ్యానం కన్నా కూడా అత్యంత సులభమైనది మరియు ఉన్నతమైనది. కాబట్టి భగవంతుని యొక్క నిరాకార రూపంపై చేసేటువంటి ధ్యానం అత్యంత కష్టతరమని ఆ భగవద్గీత యందే శ్రీకృష్ణుడు 12వ అధ్యాయం 5వ శ్లోకంలో స్పష్టంగా తెలియజేశాడు. కోరిన ఫలం లభించకుండా ఉన్నందున అది ఏమాత్రం కూడా ధ్యానం కాదు, లేదా కేవలం వృధా కాల వ్యయమే అవుతుంది. కానీ భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క వాస్తవ రూపము, నామ రూప గుణలీలపైనే తమ ధ్యానాన్ని కొనసాగిస్తారు కనుక ఆ దేవదేవుడైన కృష్ణుడు భక్తులకు అత్యంత సులభంగా లభించగలడు. ఈ విషయం కూడా భగవద్గీత 12వ అధ్యాయం 9వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన దివ్యమైనటువంటి కర్మలకు అభిన్నుడు. అందువల్ల శ్రీకృష్ణుడి యొక్క నామరూప గుణలీలలు శ్రీకృష్ణుడు ఒక్కటే. శ్రీకృష్ణుడు మానవ సమాజం నందు ప్రత్యక్షంగా నిలిచి ఉన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా కురుక్షేత్ర రణరంగంలో సంబంధంలో దేవదేవునిగా గుర్తించబడుకున్న ఆ కాలము నాటి మహాపురుషుడిగా అంగీకరించబడ్డాడు అని ఈ శ్లోకం మనకు తెలుపుతూ ఉంది. మహనీయుడైనటువంటి వ్యక్తి అతను చనిపోయిన తర్వాత మరణాంతరం దేవుడిగా పూజించబడతాడు అనేటువంటి ఒక ప్రచారం ఈ సమాజంలో ఉంది. అది ఖచ్చితంగా అందరినీ భ్రమింపజేసేటువంటి నానుడి. ఎందుకంటే మరణం తర్వాత మానవుడు ఎన్నటికీ కూడా భగవంతుడు కాలేడు. అలాగే భగవంతుడు కూడా స్వయంగా నిలిచి ఉన్నటువంటి సమయంలో ఈ ప్రపంచంలో భగవంతుడు మానవ మాత్రుడు కాబోడు. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా మూర్ఖపు భావంలే. మానవతావాద సిద్ధాంతం
శ్రీకృష్ణుని యొక్క తత్వానికి ఎప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణునికి ఎప్పుడు కూడా అన్వయించదు. Please repeat the translation. At the Rajasuya Yajna sacrifice performed by Maharaj Yudhishthira, it was the greatest assembly of all the elite men of the world, the royal and learned orders. And in that great assembly, Lord Sri Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence. And I remember the incident in order to keep my mind upon the Lord. అందరూ చెప్పండి. ధర్మరాజు నిర్వహించిన రాజసూయ యాగమున మునులు రాజుల వంటి ప్రపంచం యొక్క శ్రేష్టమైన జనులతో నిండినటువంటి గొప్ప సభయందు శ్రీకృష్ణుడు ప్రతి ఒక్కరి చేత దేవదేవునిగా పూజించబడ్డాడు. ఆ దేవదేవుని యందు మనస్సును సంలగ్నము చేయుటకై నా సమక్షమున జరిగినటువంటి ఆ సంఘటనను నేను స్మరించుచున్నాను. नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतानि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So we are discussing from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, text number 41, the chapter entitled as The Passing Away of Bhishma Deva. మనం ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం 9వ అధ్యాయం 41వ శ్లోకాన్ని చర్చిస్తున్నాం. ఈ అధ్యాయం పేరు శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క సమక్షంలో భీష్మదేవుని యొక్క నిర్యాణం. So yesterday we discussed how the Bhishma Deva is mentioning, I have come out from the duality. Even we face the duality in this material world. What kind of duality Bhishma Deva faced? నేను శ్లోకంలో భీష్మదేవుడు చెప్పిన మాట మనం చెప్పుకున్నాము, ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడాలి అని. మనకు కూడా ఈ ప్రపంచంలో ద్వంద్వాలు ఎదురవుతున్నాయి, కానీ భీష్మదేవుడు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ద్వంద్వాలు ఏమిటి? Who can tell me? Lakshmipati, yes. Yes, because of course he's a Mahajana, but still the purport Prabhupada explains, and also the verse says so, that the misconception is that is Brahman, Paramatma and Bhagavan is all one and the same. No doubt they're one and the same actually, but there's some difference. But he realized all these three aspects of the Supreme Lord is one and the same. భీష్మదేవుడు ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి ద్వంద్వాలు ఏమిటంటే పరబ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవాన్, ఈ దశల గురించి. భీష్మదేవుడు మహాజనుడు, ఆయన కూడా ఇక్కడ శ్లోకం భాష్యం చెప్పింది కాబట్టి ఆ పరబ్రహ్మ, పరమాత్మ, భగవాన్ అని ఈ సాక్షాత్కారాలన్నీ కూడా పరతత్వానికి సంబంధించినటువంటి సాక్షాత్కారాలే, ఇవన్నీ కూడా ఒకటే అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన తెలుసుకోగలిగాడు. Why Bhishma Deva had this misconception? What is the reason? భీష్మదేవుడికి దురవగాహన ఎందుకుంది? Tulsi Narayan, you heard the question? What is the question? Yeah. Why? మన కోసం ఆయన దురవగాహన కలిగి ఉన్నాడు, మనకు నేర్పించడం కోసం. For the sake of us. For the sake of us. Okay, one answer. Chakrapani. Who can tell me? It's a correct answer. It's for our sake also. Who can tell me? Who can tell me? Why Bhishma Deva had this misconception? Is it that boy read it from the book, you know? Yes, Kishore. Because of ignorance?
of Lord's energy, inconceivable energy. Ignorance of Lord's inconceivable energy. That's the answer is given by Srila Prabhupada in the purport. ప్రభుపాదుల వారి భాషలో చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే భగవంతునికి అచింత శక్తి పట్ల భీష్మదేవుడు అజ్ఞానం కలిగి ఉన్నాడు. దానివల్ల What is Brahma Jyoti according to Srila Prabhupada's purport yesterday? బ్రహ్మజ్యోతి అంటే ఏమిటి? నిన్న చదువుకున్నటువంటి భాష్యం ప్రకారంగా Shyam. Lord's personal glow is Brahma Jyoti. భగవంతుని స్వీయ తేజస్సుని బ్రహ్మజ్యోతి అన్నారు. So there are many questions out there. Anyway, just recap so that all will be active and we'll just understand the previous verse also. So today's verse, we can see yesterday's verse and today's verse. What is the main thing here? The main thing is absorption. Bhishma Dev's absorption in Krishna consciousness. నిన్న శ్లోకం కానీ ఈరోజు శ్లోకం కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఏముంది? నిమగ్నత. భీష్మదేవుడు కృష్ణ చైతన్యంలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నత అనేటువంటి చూపిస్తున్నాడు. So in our lives also, Krishna consciousness absorption. Because in the material world, people are absorbed in so many activities. Businessman is totally absorbed how to make money. Scientist is totally absorbed how to invent new things. A mathematician totally absorbed in the equations, mathematical calculations. Everybody is absorbed in something or other. A lusty person is absorbed about lust. Because in different aspects, how they absorb, you know. So a devotee should be absorbed in Krishna consciousness. That's the example Bhishma Devi is setting up here. భీష్మదేవుడు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చేటువంటి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఏమిటంటే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నత. కృష్ణ చైతన్యంలో ఎలా సంపూర్ణంగా నిమగ్నతను పొందాలి అనేటువంటిది నేర్పిస్తున్నాడు. బయట ప్రపంచంలో కూడా అందరూ అనేక రకాల పనుల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. వ్యాపారస్తుడు పూర్తిగా వ్యాపారంలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. అలానే శాస్త్రవేత్త ఉంటే ఏదైనా కొత్త విషయాలు కనిపెట్టాలనే విషయంలో సంపూర్ణంగా నిమగ్నమై పరిశోధనలు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. లేదు ఎవరైనా సరే ఒక గణిత శాస్త్రవేత్త ఉన్నాడు అంటే సమీకరణాలు ఏ విధంగా కొత్త వాటిని కనిపెట్టాలని, ఉన్న సమీకరణానికి వాటిలో ఎట్లా పరిష్కారాలు కనుగొనాలని ఇలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. దానిలోనే పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటాడు. So కామాతురుడు ఉన్నాడంటే కామం కోసం ఎప్పుడు సంపూర్ణంగా నిమగ్నమై ఉంటాడు. ఇలా బయట ప్రపంచంలో రకరకాల వ్యక్తులు వాళ్ళ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉన్నట్లుగా కృష్ణ చైతన్యంలో భక్తుడికి కావాల్సింది నిమగ్నత. ఆ నిమగ్నత అనేటువంటిది తీవ్రంగా ఉండాలి అనేటువంటిది భీష్మదేవుడు ఆదర్శప్రాయంగా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. Vipradharma Achyuta Ashraya, Bhishmadeva says in one of the slokas in this chapter. Oh Pandavas, you're supposed to be killed. Aho Anyayam, Aho Kashtam. So many problems you went through. So much of injustice. Actually, you're not supposed to stay alive. You're supposed to die. But still, you're alive. Why? You had the blessings of Vipra, Dharma, Achyuta, Ashrayaha. You took shelter of Vipras, Brahmanas, Dharma, going the dharmic way, and Ashraya of Achyuta, Krishna. That means totally the Krishna consciousness in a dharmic way. So they were protected. భీష్మదేవుడు ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నాడు యుధిష్ఠిర మహారాజుతో, మీ పాండవులందరూ కూడా ఈ పాటికి ఎప్పుడో చనిపోయి ఉండవలసిన వాళ్ళు, ఇంకా మీరు బ్రతుకున్నారు బాగున్నారు అని అంటే మీరు సాధువుల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని, అలానే ధర్మాన్ని, అచ్యుతుని ఆశ్రయం తీసుకున్నారు. లేకపోతే అసలు మీ జీవితంలో మీకు ఎంత కష్టాలు వచ్చాయి, మీకు ఎంత అన్యాయం జరిగింది, అయినా కూడా మీరు ఏ విధంగా నెగ్గుకు రాగలిగారు, ఏ విధంగా మీరు మరణం అనేది పొందకుండా ఎలా జీవించి ఉండగలిగారు అని అంటే మీరు విప్రుల్ని, సాధువుల్ని ఆశ్రయం తీసుకున్నారు, ధర్మాన్ని ఆశ్రయం తీసుకున్నారు, ధార్మికమైన మార్గంలో నడుచుకున్నారు, మీరు అచ్యుతుడిని ఆశ్రయం తీసుకున్నారు, కాబట్టి మీరు బ్రతికిపోయారు. The same thing applies for us also. When you go take the shelter of the Vipras, Brahmanas, devotees, Dharma and Krishna, always the protection is there. Material protection as well as spiritual protection will be there. మన విషయంలో కూడా అంతే జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం విప్రుల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని, భక్తుల్ని ఆశ్రయం తీసుకుంటాము, ధర్మాన్ని ఆశ్రయం తీసుకుంటాము, కృష్ణుని ఆశ్రయం తీసుకుంటాము, ఖచ్చితంగా మన భౌతిక జీవితంలోనూ మనకు రక్షణ ఉంటుంది, ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనూ రక్షణ ఉంటుంది. So absorption is very, very important in Krishna consciousness. We see the deities every morning and evening. We see the deities. One should be totally absorbed in the form of the Lord. This absorption is very, very important. Lord is very sweet. Very, but his personification is so sweet and so wonderful. One should be absorbed in the form of the Lord.
అలానే ఉదయం సాయంకాలం మనం శ్రీ విగ్రహాలని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు అర్చామూర్తులను దర్శనం చేసేటప్పుడు మనం భగవంతునికి దివ్యమంగళ స్వరూపం పట్ల పూర్తిగా నిమగ్నం అవ్వాలి. ఆ విధంగా నిమగ్నం అవడం అనేటువంటిది భగవంతుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అని చెప్పి భగవంతుని దర్శించేటువంటి విషయంలో ఇది భగవంతునికి దివ్యమంగళ స్వరూపం ఈ శ్రీ విగ్రహం అని చెప్పి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య స్వరూపం పట్ల నిమగ్నత అనేటువంటిది మనం ప్రదర్శించాలి. So by absorbing in the form of the Lord, what happens? భగవంతుని యొక్క రూపం పట్ల మనం గనక నిమగ్నత ప్రదర్శిస్తే ఏమవుతుంది? We see Radha Govinda. Close your eyes, we should see Radha Govinda. Open your eyes, you should see Radha Govinda. Totally absorbed in the form. What happens? పూర్తిగా భగవంతునికి ఆ దివ్యమంగళ స్వరూపం పట్ల నిమగ్నం అయితే కళ్ళు తెరిచిన కళ్ళు మూసిన రాధా గోవింద కనబడుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది? Prabhupada explains what happens. ప్రభుపాదులు వివరించారు ఏమవుతుంది అనేది. Who can tell me? We have discussed in the previous classes. ముందు ప్రవచనాలు మనం చెప్పుకున్నాం, చర్చించాం ఇది. Anybody can remember? Yes, China. కళ్ళు మూసిన కళ్ళు తెరిచిన రాధా గోవింద కనిపిస్తే అతను దివ్య స్థాయిలోకి వెళ్తాడు. Very good, very good. Transcendental is a fact. Anybody? అది వాస్తవమే. అది వాస్తవమే. ఇంకేదన్నా? We'll forget about ourselves. మనల్ని మనం మర్చిపోతాం, మైమరిచిపోతాం. Srila Prabhupada makes a very powerful point in Narada Maharishi's pastime. When you are totally absorbed in the form of the Lord, a devotee is totally absorbed in the form of the Lord, in the future, no more forms for him. No more material forms. He'll have one form, spiritual form in the spiritual world. There's the power of absorbing the form of the Lord. ప్రభుపాదుల వారు నారదముని చరిత్ర నుంచి ఉదాహరణగా వివరించింది ఏమిటంటే భగవంతుని దివ్యమంగళ స్వరూపం పట్ల మనం పూర్తిగా నిమగ్నత కలిగి పూర్తిగా ఆకర్షితమై ఉంటే మనం ఇంక భవిష్యత్తులో ఎటువంటి రూపాలు భౌతిక రూపాలు తీసుకోము. ఆధ్యాత్మిక స్వస్వరూపాన్ని పొంది మనం భగవద్ధామం చేరుకుంటాము. భౌతికమైన రూపాలు ఏమాత్రం తీసుకోము. ఇలా వివరించారు. What form did Bhishmadev was in absorbed? భగవంతుని యొక్క ఏ రూపం పట్ల భీష్మదేవుడు సంపూర్ణంగా నిమగ్నత కలిగి ఉన్నాడు? Parthasarathi. Because he's a hero. He's a kshatriya. He's a fighter. He appreciated that form of the Lord as Parthasarathi. You want to see Lord as a hero. He visualized that scene, Lord carrying the wheel and running towards him. He liked that scene. Parthasarathi. He liked that. And the gopis, Shyama Sundara. And Prabhupada says, actually there's no difference between Parthasarathi and Shyama Sundara. They're one and the same. భీష్మదేవుడు భగవంతుని యొక్క పార్థసారథి స్వరూపం పట్ల పూర్తిగా నిమగ్నత కలిగి ఉన్నాడు. భీష్మదేవుడు యోధుడు గనక, వీరుడు గనక, భగవంతుని కూడా ఒక వీరుడిగా యోధుడిగా చూడాలని అనుకున్నాడు గనక ఆ రథచక్రం పట్టుకొని భీష్మదేవుడి మీదకి లంకించి వస్తున్నటువంటి కృష్ణుని యొక్క పార్థసారథి స్వరూపాన్నే భీష్మదేవుడు పూర్తిగా దృష్టిలో ఉండి తన దృష్టిని అంతా కూడా ఆ పార్థసారథి స్వరూపం పట్ల కేంద్రీకరించి నిమగ్నత కలిగి ఉన్నాడు. అది పార్థసారథి రూపం. అదే గోపికలు అనుకోండి, వాళ్ళు శ్యామసుందర రూపం పట్ల నిమగ్నత కలిగి ఉన్నారు. అయితే ఏమిటంటే శ్యామసుందర రూపమైన పార్థసారథి రూపమైన వ్యత్యాసం ఏమీ లేదు, రెండు ఒకటే. So generally people are absorbed in the form of this material world. People are attracted to always the material forms. As long as we are attracted to the material forms, we'll have material form in the future. One more material body. That's why the Acharyas and the Supreme Lord, he has made things very easy for us. Archamurti, Lord manifests as Archamurti. So that we can meditate on that form, so that to stop the future forms in this material world. ప్రపంచంలో ప్రజలందరూ కూడా భౌతికమైన రూపాల పట్ల ఎంతో ఆకర్షణ కలిగి ఉంటారు. భౌతికమైన రూపాల పట్ల ఎంతో నిమగ్నత కలిగి ఉంటారు. ఈ విషయం ఆచార్యులకి భగవంతుడికి తెలుసు కనుక ఆచార్యులు భగవంతుడు మనకి సులభమైనటువంటి మార్గంలో అర్చామూర్తి రూపాన్ని అనుగ్రహించారు. ఆ అర్చామూర్తి రూపం పట్ల కనుక మనం నిమగ్నత కలిగితే, అర్చామూర్తి రూపాన్ని సదా ధ్యానిస్తూ మనం ఆకర్షణ కలిగి ఉన్నట్లయితే భగవంతుని యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపమైన అర్చామూర్తి పట్ల ఆకర్షణ నిమగ్నత కలిగి ఉన్నందుకు ఇంకా తర్వాత భవిష్యత్తులో ఏ భౌతిక రూపం వచ్చేటువంటి అవకాశం లేదు. Take the example of Puranjana. He was absorbed in the form of his wife, his beautiful wife. He got a woman's body. Bharat Maharaj,
He was absorbed in deer form. He got a deer body. What are the form we are absorbed? Totally absorbed. That form we get in the next birth. ఇక్కడ ఉదాహరణ చూడండి, శాస్త్రంలో పురంజనుడు భార్య రూపం పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉన్నాడు. అందమైన భార్య రూపం పట్ల ఆకర్షణ కలిగి ఉన్నందుకు ఏమైందంటే తర్వాత జన్మలో అతను ఆడజన్మ తీసుకున్నాడు, స్త్రీగా పుట్టాడు. భరత మహారాజు జింక పట్ల బంధన కలిగి ఉన్నాడు. జింక రూపం పట్ల అతనికి నిమగ్నత ఉంది. తర్వాత జన్మలో జింకై పుట్టాడు. ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో ఉదాహరణలు భాగవతంలో ఉన్నాయి. So by understanding Bhagavatam, studying the Bhagavatam, scriptures very carefully, and seeing the deities regularly, so we develop, we get attracted to the form of the Lord. అందుకని మనం శాస్త్రాలు ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉండాలి, భాగవతాన్ని ప్రతిరోజు మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి. అలా చేస్తూ మనం భగవంతుని యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని అర్చామూర్తులు దర్శిస్తూ ఉంటే క్రమేణా భగవంతుని యొక్క రూపం పట్ల మనకి ఆకర్షణ అనేది కలిగి ఆ ఆకర్షణ ద్వారా నిమగ్నత అనేటువంటిది వస్తుంది. Take the example of Dhanurdas in Srirangam. He was absorbed in the beauty of his wife's eyes. ఉదాహరణకి శ్రీరంగంలో ధనుర్దాస్, అతనికి తన భార్య యొక్క నేత్రాలంటే ఎంతో ఇష్టం. తన భార్య యొక్క కళ్ళకు బాగా ఆకర్షితులైపోయాడు. In walking the street, he keep on walking in the reverse direction in front of his wife and look at the eyes. He cannot stop seeing her eyes. So by the mercy of Raman, he said, why have you seen this one? Oh, she's the most beautiful eyes in the world. And Ramanacharya said, I'll show you something better than this. Will you agree? You will surrender to those eyes? He said, yes. Then you come at evening, I'll show you. Then he went there to the Srirangam temple. He was called there by Ramanacharya. Then he saw Lord Ranganatha's eyes. He showed Lord Ranganatha's eyes. Then he started seeing. He kept on seeing. He could not stop. Absorption. By the mercy of an Acharya, just like that will not happen. A touch of the parampara. You could understand the beauty of Lord Ranganatha's eyes. And today the door is known as Mani Enna Achi Vasal. After a long time he asked, what is the time? Mani Enna in Tamil. Achi, what's the time? Vasal, door. The door where he stood and was looking at Ranganatha, he never knew the time. Later on he comes to his consciousness, he'll ask, what is the time, please? Mani Enna Achi Vasal. ధనుర్దాసు భార్య కళ్ళ పట్ల ఎంత ఆకర్షితుడయ్యాడంటే వీధిలో నడిచి వెళ్తుంది అతని భార్య. పక్కనే నడవచ్చు కదా, పక్కనే నడిస్తే ఆ కళ్ళ యొక్క సౌందర్యాన్ని కోల్పోతానేమో అనేసి ఆమె ముందుకు నడుస్తుంటే ఇతను వెనక్కి నడుస్తూ ఆ కళ్ళను చూసుకుంటూ నడుస్తున్నాడు వెనక్కి. రామానుజాచార్య గమనించి, ఎవడు భార్య కళ్ళలు చూస్తూ వెనక్కి నడుస్తున్నాడు అని చెప్పి పిలిపించారు. పిలిపించి ఏమిటయ్యానంటే, ప్రపంచంలో నా భార్య కళ్ళ కన్నా అందమైనటువంటి సౌందర్యమైనటువంటి కళ్ళు ఇంకొకటి లేవు. రామానుజాచార్య అన్నారు, ఇంతకన్నా కూడా ఉన్నతమైనటువంటి లోకోత్తరమైనటువంటి సౌందర్య నేత్రాలను నీకు చూపిస్తే, అలా చూపిస్తే నేను ఆ నేత్రాలకి దాసోహం అంటాను, చూపించండి అని. చూపిస్తానని చెప్పి తీసుకెళ్ళాడు. రంగనాథ స్వామి నేత్రాలు చూపించాడు రామానుజాచార్య. రంగనాథ స్వామి నేత్రాలు చూసిన తర్వాత ఈ ధనుర్దాసు ఆ నేత్రాలకు ఎంత ఆకర్షితులయ్యాడంటే తనను తాను మర్చిపోయి సమయాన్ని కూడా మర్చిపోయాడు. చాలా సుదీర్ఘ సమయం రంగనాథ స్వామి నేత్రాలు దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత, తదేకంగా చూసిన తర్వాత, చాలా సమయం తర్వాత బాహ్య స్పృహలోకి వచ్చి అప్పుడు ఇప్పుడు సమయం ఎంతైంది, మణి అన్నా వచ్చి అని చెప్పేసి అడిగాడు. అలా అడిగి ఒక వాకిలి దగ్గర అలా అడిగాడు. అందుకని ఈ రోజు కూడా ఆ ప్రదేశాన్ని, ఆ వాకిల్ని ఏమంటారంటే మణి అన్నా వచ్చి వాకిల్ అని చెప్పి అంటారు, వాసిల్ అని చెప్పి అంటారు. అంటే రామానుజాచార్య అనేటువంటి శుద్ధ భక్తుని యొక్క స్పర్శ ప్రమేయం ఉంది కాబట్టి ధనుర్దాసు రంగనాథ స్వామి నేత్రాల పట్ల అంత ఆకర్షితుడయ్యాడు. ఊరికినే భగవంతుడి నేత్రాల పట్ల అంత ఆకర్షణ ఎవరికి వస్తుంది? Similarly, the ears should be totally absorbed in hearing Srimad Bhagavatam. Ears are the most important organ in the body, and it is the gateway for liberation. You want to go back to God? It is the ears. By hearing only we can see the form also. As Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj says, in Kali Yuga you cannot see the form of the Lord through the eyes. You can see the form of the Lord through the ears. ఇలానే నేత్రాలు
ఏ విధంగా అయితే భగవంతునికి దివ్యమంగళ స్వరూపం పట్ల ఆకర్షితం అవ్వాలో అదేవిధంగా చెవులు శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చక్కగా సంపూర్ణంగా ఆకర్ణించడానికి ఆస్వాదించడానికి చెవులు నిమగ్నం అవ్వాలి. చెవులు అనేటువంటివి వాస్తవంగా మనం చెప్పుకుంటే మోక్షానికి మార్గ ద్వారాలు అవి. మోక్ష మార్గ ద్వారాలు చెవులు. ఎందుకనంటే ఆ చెవులతో శ్రీమద్ భాగవతాన్ని భగవంతుని గురించి మనం శ్రవణం చేస్తే దానివల్ల మనం ఆ మోక్షాన్ని పొందడానికి అర్హతను పొందుతాం. అందుకనే కలియుగంలో భక్తిజ్ఞాన సరస్వతి మహారాజు ఏం ఉంటారంటే మనం శ్రీ విగ్రహాల్ని కళ్ళతో కాదు చూడవలసింది, చెవులతో చూడాలి. అదేమిటి చెవులతో చూడడం అంటే ఏమిటి? చెవులతో భగవంతుడి గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటే శ్రీ విగ్రహాన్ని అంత అర్చామూర్తిని అంత గొప్పగా మనం చూడగలుగుతాం. The choice is given whether you want the eyes or the ears. You're going to lose one organ. Is the eyes or ears? We should pray, let me lose the eyes, but the ears should be okay. Through the ears we can see. Through the eyes we cannot see without the ears. Example is Morkutir, the great Vaishnava, 500 years back. He painted Radha and Krishna dancing as peacocks. Blind man, blind devotee. Just imagine how you could do that. Spiritual eyes. As you keep on hearing the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hearing Krishna Katha, Hari Katha regularly, you'll have the spiritual eyes. You can see the entire creation. Like Bilamangal Thakur said, he lost the eyes, Krishna gave the eyes again. Lord, he saw the form of the Lord. After seeing the form of the Lord, he said, I saw your form, it's enough. Now I don't want my physical eyes. Lord, remove the eyes. But you're seeing constantly Krishna all the time. నీకు కళ్ళు కావాలా చెవులు కావాలా అని చెప్పి అడిగారు అనుకో, ఏమడగాలి? పోతే పోయినాయి పాపిష్టి కళ్ళు, చెవులు మాత్రం ఇవ్వండి అని అడగాలి. ఎందుకంటే శ్రవణం ఉంటుంది, భగవంతుడి గురించి వినొచ్చు. ఈ ఉదాహరణలు కూడా మనకు ఉన్నాయన్నమాట. ఏమిటంటే బృందావనంలో బరసాన దగ్గర మోర్కుటీర్ అని ఒక అంధ వైష్ణవుడు, కళ్ళు లేవు ఆయనకి. కళ్ళు లేకపోయినా భగవంతుడికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి చిత్రపటాన్ని ఆయన చిత్రీకరించాడు. ఎట్లా అంటే రోజు భగవంతుడి గురించి వినడం వల్ల, రోజు భగవంతుని నామాన్ని అనడం వల్ల ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక దృష్టి అనేది ఏర్పడింది. భౌతిక దృష్టి లేకపోయినా, కళ్ళు కనిపించకపోయినా ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో అద్భుతమైన చిత్రపటాన్ని ఆయన చిత్రీకరించాడు. అది మనకి ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఉదాహరణ అన్నమాట. అలా ఈ రాధా గోవింద భగవాన్కి జై. అలా బిలమంగళ ఠాకూర్ ఉదాహరణ కూడా మీరు గమనిస్తే, ఆయన అంధుడై ఉన్నాడు. భగవంతుడు ఎంతో కనికరించి ఆయనకు దృష్టి ఇచ్చాడు. దృష్టి ఇస్తే బిలమంగళ ఠాకూర్ భగవంతుని కళ్ళారో చూసుకొని వెంటనే ఏమన్నాడంటే, నాకు ఈ కళ్ళు తీసేయని చెప్పాను, నాకు ఇంక అవసరం లేదు అని చెప్పి భగవంతుని కోరుకొని భగవంతుని ఒకసారి కనులారా చూశాడు కదా, ఆ రూపాన్ని అలానే మనసులో గుర్తుపెట్టుకున్నాడు. భగవంతుని నిరంతరం చూస్తూనే దర్శిస్తూనే ఉన్నాడు. Why means once if I have the eyes, I'll see so many things, other forms I don't want. Without eyes, I'm seeing only your form. And one more beauty is, by hearing, it awakens the spiritual consciousness, not just by seeing. There's a hearing, Shabda. Lord Krishna spoke Bhagavad Gita. Lord Krishna spoke Vedas to Brahmadeva. Sukadeva Goswami spoke, he gave a speech on Bhagavatam to Parikshit Maharaj. Chaitanya Mahaprabhu, he spoke to Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Personal instructions. Shabda is so important. బిల్లమంగళ ఠాకూర్ భావన ఏంటంటే, భగవంతుని చూస్తాను కదా ఈ కళ్ళతో, ఈ కళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి చూడాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకు? భగవంతుని చూస్తున్న ఈ కళ్ళతో ఇంకా భౌతికమైన వాటిని చూడొద్దని చెప్పి భగవంతుని అడిగి కళ్ళు పోగొట్టుకున్నాడు. ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ కళ్ళు లేకపోయినా నేను అంతరంగంలో ఎప్పుడు భగవంతుని చూస్తున్నాను కదా, అది చాలు అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు. ఇంకొక లాభం ఏంటంటే, చెవులతో, ఈ చెవుల ద్వారా చక్కటి భగవంతుని పట్ల అవగాహనని మనం చక్కగా పెంపొందించుకోవచ్చు. భగవంతుని గురించి మనం చక్కగా శ్రవణం చేయడం వల్ల మనం ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని జాగృతం చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా ఈ చెవుల వల్ల ఉన్న ప్రయోజనం. And tongue should be engaged in tasting the holy name of the Lord and tasting Krishna Prasadam.
After eating Krishna Prasadam, we should not look for anything else. Something delicious outside, which is non-Prasadam. One should not hanker for that, actually. Krishna Prasadam, that's all. Chanting the holy name of the Lord. Indradimna Swami, years back, I heard one lecture where he and some devotees, they all stay in monastery, somewhere in Europe, Christian monastery. They stay for a few days. And they're shocked to see the fathers in the monastery, what is their diet? Very strict monastery. Morning, one apple, one mug of soup. That's their diet to control the tongue. And evening again, they'll hold their spiritual activities. Evening, again, one apple and a mug of soup. That's all. Years and years till they die. తర్వాత ఇలా చెవుల ద్వారా మనం ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని జాగృతం చేసుకోవచ్చు. నోటి ద్వారా, నాలుగు ద్వారా భగవంతుడి ప్రసాదాన్ని, కృష్ణ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి, ఆస్వాదించాలి. ఇంకా మళ్ళీ బయట ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఆహారాలు జోలికి పోకుండా వాటి రుచుల గురించి ఆలోచించకుండా ఉండాలి. 4 విషయంలో నిగ్రహం అనే మాట వస్తే, ఇంద్రజం స్వామి చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఒక మాట చెప్పారు. అంతకుముందు వాళ్ళు క్రైస్తవ మిషనరీలో, క్రైస్తవ ప్రచారకులు ఉండేటువంటి చోట కొన్ని రోజులు ఉన్నారంట, ఉండి గమనించారు. అక్కడ ఎవరైతే క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు ఉన్నారో, క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే, వాళ్ళ ఆహారపు అలవాట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే, ఉదయాన్నే ఒక యాపిల్ పండు, అలానే కొద్దిగా సూప్, కూరగాయల రసం, అంతే. ఇంక రోజంతా వాళ్ళు ప్రచార కార్యక్రమాల్లో ఉంటారు. మళ్ళీ సాయంకాలం అయిందంటే ఒక యాపిల్ పండు, కొద్దిగా కూరగాయల రసం, సూప్. ఇలా సంవత్సరాల తరబడి ఇదే ఆహారపు అలవాట్లతో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎంత నియమబద్ధంగా ఉన్నారు చూడండి. So strict. Why? To control the tongue. But our devotees, Indradimna Maharaj and the devotees, this Christian monastery, they gave a room. They were staying. So secretly they're cooking. Rice, dal, sabji, everything they're cooking. All normal prasad, kesari bhat, everything. Secretly, and they're eating that. Because heavy rains outside, they could not go. It's a Sankirtan team. Some 7-8 devotees with Maharaj, Indradimna Maharaj. So when Father Pierre heard some sound, he came and knocked. Maharaj explains beautifully the lecture. Very nice. You feel as if you're there. Then immediately they covered everything. They're all eating prasad, they covered everything. They came and opened the door. And then Father Pierre walked inside. What's happening? I'm hearing some sound or something. Nothing. Then he sees the plates, varieties of prasad, everything. It's a big aparat there. Eating any grains or anything else is a big aparat. It offers Vaishnava aparat. The Christian Vaishnava aparat. So what's all this? This is our food. No, you're not supposed to. Then please, you honor something, taste a little bit. No, we are not supposed to touch. Little. They force. It's a very big story. They give some sweet alwa, something, he eats it. He likes it. Okay? And they talk about philosophy. This a little, and he goes away. Next day, same time he comes. He joins them. They get a little more he takes. And third day, he joins them. And start eating pakoda, alwa, vegetable rice, varieties. He's saying delicious, very delicious. And Maharaj explains he had a long beard. Father Pierre had a long beard. On the festival day, they got so many items. Father Pierre came and joined them. Then he's saying, give me some more halwa. He was eating. Oh, jamun, he was eating. Oh, rasgulla, he was eating. He was eating vegetable rice, all mixed up. And Maharaj explains, his whole beard was full of all varieties of prasadam. Juices were flowing from his beard. On his face, all the grains were there. Because many years, old man, many years, right from young boy, he has not eaten. And he started hearing Krishna Katha from Maharaj. Oh, so nice, so wonderful it is. Oh, your life is so wonderful. Nice prasadam, Krishna Katha. He became a devotee. But he's an old man. One day the in charge, he heard something, he came and knocked.
You open the door. He came inside and see Father Pierre in full alankara. And he took the Father Pierre back and he told, immediately you should leave. Leave this place. They left. Somewhere in France it happened. After some time, after a few days, they're supposed to leave the place. Then they wanted to say Hare Krishna to Father Pierre. I think after a few months or something. Then Maharaj comes one night. He knocks on the door. Some other father comes and opens. And then we want to see Father Pierre. And he says, he left the body. You're the same people you stayed here, right? And he closed the door. So before going, he had nice prasadam. He heard Krishna Katha. They see. They read the Bible. No doubt they read Bible. Austerity. The prasadam is so powerful. So nice. We eat varieties of prasadam with proper consciousness. That is the most important thing. ప్రసాదం యొక్క శక్తి చాలా గొప్పది. నాలుగును అంత నిగ్రహం చేసుకున్నటువంటి ఆ క్రైస్తవ మత ప్రచారకులు ఇంద్రధను మహారాజుతో పాటుగా ఒక 6-7 మంది భక్తులు వాళ్ళు పుస్తక వితరణ చేస్తూ వర్షాలు భారీగా పడడం వల్ల అక్కడ ఆ క్రైస్తవ ప్రచారకులు ఉండేటువంటి ఆ భవంతిలో వాళ్ళని అడిగి విజ్ఞప్తి చేసుకుని ఒక గదిలో తలదాచుకుని ఉన్నారు. వీళ్ళు యథావిధిగా రోజు కృష్ణ ప్రసాదం కదా, రకరకాల ప్రసాదాలన్నీ కూడా చేసుకుంటున్నారు, తీసుకుంటున్నారు. వాళ్ళేమో పొద్దున్న సాయంకాలం ఎప్పుడు చూసినా ఆ పండు, ఆ కూరగాయల రసం. ఒక రోజున ఆ క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడు ఏదో శబ్దం వస్తుందని చెప్పేసి మహారాజు ఉండే గదిలోకి వచ్చారు. తలుపు తట్టి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే అయ్యో వచ్చారని చెప్పి వీళ్ళన్నీ సర్ది పెట్టేశారు. సర్ది పెట్టేసిన తర్వాత ఆయన లోపలికి పిలిస్తే ఏమిటి ఇక్కడ అంటే ఏం లేదు అని చెప్పేసి మాట్లాడిన తర్వాత అవన్నీ చూశాడు ఆయన. అక్కడ రకరకాలైనటువంటివన్నీ చూశాడు. చూస్తే అయ్యో ఇది చాలా చాలా అపరాధం కదా, ఇది వైష్ణవ అపరాధం. అదిలో మీరు క్రైస్తవ మిషనరీలో ఉన్నారు కాబట్టి క్రైస్తవ వైష్ణవ అపరాధం అయిపోతుంది. ఇది ఇక్కడ కేవలం పండు కూరగాయల రసం ఇవంతా చేయకూడదు అని చెప్పేసి అన్న తర్వాత సరే ఇది మేము చేసాము, భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టాము, ప్రసాదం ఇది, మీరు కొంచెం రుచి చూడండి అంటే అబ్బాయి వద్దు 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 కొద్దిగా తీసుకున్నాడు. సరే కొద్దిగా తీసుకున్నాడు, మాట్లాడాడు, తత్వం గురించి ఏదో మాట్లాడాడు, వెళ్ళిపోయాడు. మరుసటి రోజు వచ్చాడు. మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం సరిపోదులే, కాస్త ఎక్కువ పెట్టండి అని చెప్పి తీసుకున్నాడు, మాట్లాడుకున్నారు, వెళ్ళిపోయారు. అలా ప్రసాదానికి అలవాటు అయిపోయారు. ఒకరోజు ఏదో పండుగ వచ్చింది. పండుగ నాడు బాగా భారీగా రకరకాల ప్రసాదాలు చేశారు. ఆ ప్రసాదాలన్నీ రసగుల్లా, జామున్, అవి ఇవి మొత్తం పులిహోర, చిన్న హల్వాతో మొదలైనటువంటిది మొత్తం ప్రసాదాలన్నీ కూడా బాగా ఆనందంగా ఆస్వాదించాడు. ఆ క్రైస్తవ మత ప్రచారకుడు వృద్ధాప్యం అని ఏంటంటే అక్కడ ఆయన కుర్రవాడుగా ఉన్నప్పుడు చేరిపోయాడు. అప్పటి నుంచి ఆ పండు కూరగాయల రసమే. అందువల్ల ఏంటంటే ఇన్నేళ్ళు ఆ రుచే ఆస్వాదన లేక అన్ని కంటి ముందు కనిపించేసరికి ఆత్రంగా ఆబగా అవన్నీ కూడా బుక్కేస్తున్నాడు. పెద్ద పొడవాడు గడ్డ ఉంది, రసగుల్లాలు అవి తినేస్తుంటే మొత్తం గడ్డ నిండా అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. గడ్డ నిండా ఈ రసగుల్లా, ఈ గులాబ్ జామున్, జలపాతాలు ఉన్నాయన్నమాట. ముఖం మీద అంతా కూడా రకరకాల అన్నాలు అవి ఇవి అంటే అంత ఆత్రంగా తింటున్నాడు ఆయన. ఆ విధంగా ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాడు. స్వీకరించిన తర్వాత ఈ విషయం అక్కడున్న వాళ్ళకి తెలిసిపోయిన తర్వాత ఇంకా అతను అక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు అన్నట్టుగా అన్నారు. తర్వాత ఈ మహారాజు వీళ్ళు కూడా బయలుదేరేశారు. బయలుదేరిన కొన్ని రోజులకు కొన్ని నెలలకు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చారు. ఆయన కృతజ్ఞతలు చెప్దాం అన్నట్లుగా వస్తే వేరే క్రైస్తవ మత పెద్ద ఆయన తలుపు తీసి ఆయన చనిపోయాడు అని చెప్పారు. అప్పుడు మహారాజు అన్నారు, కళ్ళకు కట్టినట్లుగా మనం అక్కడ ఉన్నట్లుగా చెప్తారు. ఆయన చనిపోయే ముందుగా భగవంతుడు ప్రసాదం తీసుకున్నాడు, అదృష్టవంతుడు కదా, కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుని చనిపోయాడు. అంత అదృష్టం ఎవరికి ఉంటుంది అంటే కృష్ణ ప్రసాదం యొక్క శక్తి అంత గొప్పది. అదే సమయంలో విభిన్న రకాల ప్రసాదాలు మనం స్వీకరించేటప్పుడు మన చైతన్యం కూడా చాలా ముఖ్యం అనమాట. భగవత్ ప్రసాదాన్ని ఆస్వాదించడం ఒక మాట అయితే, మంచి చైతన్యాన్ని కలిగి ఉండడం ఇంకొక మాట. That's the glories, no? Because there's no difference between Lord and Lord's prasadam. It's Krishna itself, actually. One day, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, to one of the donor, he had some 10 rasgullas. Donor had 10 big rasgullas. So Maharaj, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj asked the donor, so I had the rasgullas?
Yeah, I really enjoyed Maharaj. Then Maharaj asked, did you enjoy the rasgullas? Rasgullas enjoyed you. Yeah, because he was bewildered. Then he explained, we cannot enjoy the prasadam. With a proper understanding. We cannot enjoy that. We cannot say, I enjoy the prasadam. I enjoyed it. It was so nice. I really enjoyed it. That you can say for ordinary food, not for prasadam. Because prasadam is Krishna. There's no difference. Lords and Lords paraphernalia. Lords and Lords avataras. Lords and Lords pure devotees. Lord and Lord's abode. Lords and Lord's paraphernalia. There's no difference. So Maharaj explains, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj explains, you can never enjoy prasadam. Prasadam enjoys you. Rasgullas enjoyed you. That's the understanding. ఒకసారి ఒక దాత భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజ్ దగ్గరికి వచ్చాడు. భక్తిసిద్ధాంత మహారాజ్ ఆయన కొన్ని రసగుల్లాలు ఇచ్చారు, బాగా ఆస్వాదించాడు. ఆస్వాదించిన తర్వాత మహారాజ్ అడిగారు, ఎలా ఉంది ప్రసాదం తీసుకున్నారా? ప్రసాదం బాగా భోగించాను అని చెప్పాను. ప్రసాదాన్ని నువ్వు భోగించావా లేదా ప్రసాదం నిన్ను భోగించింది అన్నారు. మనం ప్రసాదాన్ని భోగించామనేటువంటి భావన, భోగభావన ఉండకూడదు. భౌతికమైనటువంటి ఆహారం అయితే భోజనాన్ని బాగా నేను లాగించాను, భోగించాను చెప్పొచ్చు. కానీ భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం విషయంలో అలా మనం చెప్పకూడదు. అది అవగాహన మనం అలా ఉండకూడదు. అందుకని భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి మహారాజు చెప్పారనమాట, నువ్వు ఎప్పుడు అలా అనకూడదు. ప్రసాదం అది భగవత్ ప్రసాదం నిన్ను భోగిస్తుంది, కానీ నువ్వు భగవత్ ప్రసాదం భోగించడం అనే భావన ఉండకూడదు. అలాంటి ఆ భోగ భావన అనేటువంటిది ఉంటే అది ప్రసాదాన్ని తీసుకునేటువంటి విధానం కాదు, సరైనటువంటి చైతన్యం కాదు. మంచి చైతన్యం ఏంటంటే ప్రసాదం నిన్ను భోగిస్తుంది, నువ్వు ప్రసాదాన్ని భోగించడం లేదు అని చెప్పారనమాట. Then imagine if prasadam is Krishna, how we should treat it. Can I waste it? Can I be careless? Can I comment on it? Okay, we can say salt is less. That's okay. But negatively, can we comment on it? It's been offered to Radha Govinda or Lord Balaji. How careful we should be with the prasadam. ఆ ప్రసాదాన్ని ఎందుకు మనం అలా అనకూడదు? భోగించడం అనే భావన. ప్రసాదం అంటే కృష్ణనే. కృష్ణుడు, కృష్ణ ప్రసాదం ఒకటే. కృష్ణుడి యొక్క పూజా సామాగ్రి అంతా ఒకటే. కృష్ణుడు కృష్ణధామం ఒకటే. కృష్ణుడు కృష్ణనామం ఒకటే. కృష్ణుడి యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపం ఒకటే. ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఒకటే అనమాట. అందుకని మనం గుర్తించి కృష్ణ ప్రసాదాన్ని కృష్ణుడితో సమానంగా చూడాలి. అందుకని ప్రసాదాన్ని నేను భోగించాను అన్నప్పుడు ప్రసాదమే నన్ను భోగించింది అని చెప్పాలి. అలాంటి ప్రసాదాన్ని కృష్ణుడు ప్రసాదం ఇద్దరు ఒక్కటే అన్నప్పుడు ఆ ప్రసాదాన్ని మనం నిర్లక్ష్యంగా పారవేయడానికి ఉందా? లేదా ప్రసాదాన్ని నిర్లక్ష్యంగా చూడడం, లేదా ప్రసాదానికి రకరకాలైనటువంటి విమర్శనాత్మక బుద్ధితో విమర్శలు చేయడం. సద్విమర్శ చేయవచ్చు, కానీ విమర్శనాత్మక బుద్ధితో చేయడం, అది కృష్ణుడికి భగవంతుడికి నైవేద్యంగా పెట్టబడినటువంటి ప్రసాదాన్ని వృధా చేయొచ్చా, పారేయొచ్చా, ఇవన్నీ చేయవచ్చా? అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అక్కడ చైతన్యం ముఖ్యం అనమాట. So this is actually absorption. How the eye should be absorbed in the form. How the ears should be absorbed in Krishna Katha. How the tongue should be absorbed in chanting. How the tongue should be absorbed in eating, honoring prasadam. How the hands and legs should be absorbed in the Lord's service. This absorption is very important. That's what Bhimashmadev, you see. Though he was doing so many activities, he was absorbed in Krishna consciousness. As this verse, today's verse, it talks, the whole gist is absorption. How he is meditating on Lord. ఇట్లా ఏంటంటే ఆ కృష్ణుడికి కృష్ణ ప్రసాదానికి వ్యత్యాసం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకొని కృష్ణ ప్రసాదాన్ని ఎక్కడ కూడా మనము దానిని వృధా చేయకూడదు, దాన్ని నిర్లక్ష్యంగా చూడకూడదు, ఆ ప్రసాదాన్ని ఎక్కడ నిలవబెట్టి కుళ్ళబెట్టకూడదు. ప్రసాదాన్ని ఎంతో అపురూపంగా చూసుకోవాలి. అదే సమయంలో కృష్ణుడికి కృష్ణ ప్రసాదానికి వ్యత్యాసం లేదు, కృష్ణుడికి కృష్ణ కథకు వ్యత్యాసం లేదు, కృష్ణుడికి కృష్ణ నామానికి వ్యత్యాసం లేదు. వీటన్నిటినీ కూడా మనం ఆస్వాదించడానికి మనకి భగవంతుడు వివిధ ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు. అందుకని ఏం ఆలోచించాలంటే, ఈ కళ్ళతో కృష్ణుడి యొక్క రూపాన్ని చూడడంలో నిమగ్నత ఉన్నదా లేదా, చెవులతో కృష్ణ కథ వినడానికి బాగా నిమగ్నమై ఉన్నానా లేదా, నోటితో కృష్ణ ప్రసాదాన్ని ఆస్వాదించడానికి నిమగ్నత ఉన్నదా లేదా, ఇట్లా రకరకాల ఇంద్రియాలతో మనము ఆ కృష్ణ సంబంధమైనటువంటి విషయాల్ని ఆస్వాదన చేస్తున్నామా, నిమగ్నత కలిగి ఉన్నామా వాటి పట్ల అనేది మనం పరిశీలించుకోవాలి. So this kind of devotional service is called Yoga Vipak.
devotional service with intensity and maturity. Yoga apag. Notice, immaturely we are doing our services. Immaturely we are doing our bhajan. Yoga vipak, yoga apak. Vipak. VIPAK. యోగ విప అనంటే యోగాన్ని చక్కగా పరిపాలించేవాడు, చక్కగా మంచి అవగాహనతో పరిపక్వతతో ఆచరణ చేసేవాడు. యోగ Apak. యోగ అప Apak. APAK. యోగ అపాక్ యోగ అపాక్ అంటే ఏమంటే యోగాన్ని పరిపక్వతతో లేకుండా, పరిపక్వమైన అవగాహన లేకుండా ఈ యోగాన్ని పాటించేవాడు. అతని యోగ అపాక్ అని చెప్పంటారు. So Bhishma Dev is a yoga vipa. Matured with a lot of intensity is praying to the Lord, and with a lot of intensity is in Krishna consciousness. ఇక్కడ భీష్మదేవుడు యోగ విపాక్ అంటే ఎంతో పరిపక్వతతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాడు, ఎంతో పరిపక్వతతో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని ఆయన వర్ణిస్తున్నాడు, ఎంతో పరిపక్వతతో భగవంతుని మీద తన యొక్క దృష్టిని నిమగ్నం చేశాడు. Right? He's focused. He's totally focused. Sun rays is everywhere, right? Sunshine is everywhere. But when you focus the sunshine to the magnifying glass, what happens? It's focused, it can burn grass, it can burn paper, it can burn things. There's the power of the sunshine. సూర్యుని యొక్క ఎండ, సూర్యకిరణాలు అంతటా పడుతూ ఉంటాయి. సూర్యరశ్మి అనేది అంతటా ఉంది. కానీ అదే ఆ సూర్యకిరణాలు కనుక మనం కేంద్రీకరించినట్లయితే, ఒక చోటకి కేంద్రీకరిస్తే ఆ సూర్యకిరణాల యొక్క వేడి అనేటువంటిది, ఉష్ణం అనేటువంటిది ఉద్భవించి అది ఒక గడ్డి కావచ్చు, కాగితం కావచ్చు, భగ్గుమని చెప్పి అంటుకుంటాయి, ఏదైనా వస్తువులు అంటుకుంటాయి. అంటే ఎండ అంతటా ఉంది, కానీ ఆ సూర్యకిరణాలు ఎప్పుడైతే మనం కేంద్రీకరించేటట్లు చేస్తామో అప్పుడు అది ఉష్ణం అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అయ్యి వస్తువుల్ని మండించగలదు. Steam is everywhere. When the steam is focused to the channelize the steam to the pipes, you can run a steam engine. అలానే నీటి ఆవిరి యంత్రాల్లో కూడా అంతే. అది ఎలా, నీటి ఆవిరి అంతటా ఉంటుంది, కానీ ఆ నీటి ఆవిరిని ఏం చేస్తారంటే గొట్టాల ద్వారా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ప్రయాణించేటట్టు చేస్తారు. ఆ నీటి ఆవిరి గొట్టాల ద్వారా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఎప్పుడైతే ప్రయాణిస్తుందో దానివల్ల ఆ ఇంజిన్లు తిరుగుతాయి అన్నమాట. Steam engines. No, it's not there. And similarly, waterfalls. We also see also waterfalls. When that is focused, channelized, you can run hydroelectric plant, produce lot of electricity for the people. That means, similarly, devotional is focused, absorbed totally, focused by Bhishmadeva. Then we get the Krishna prema. పెద్ద పెద్ద జలపాతాలు మనం తిరుమలలో చూస్తుంటాం, పెద్ద ఎత్తైనటువంటి జలపాతాలు. ఆ ఎత్తైనటువంటి జలపాతాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి? నీరు అంతటా ఉంటుంది, కానీ ఒక చోటుగా నీరు కేంద్రీకరించబడింది కాబట్టి జలపాతంగా మారింది. అలాంటి జలపాతం దగ్గర కనుక మనం ఏర్పాటు చేసినట్లయితే విండ్ మిల్ లాంటివి, దానివల్ల పంఖ తిరిగి దానివల్ల ఎంతో కరెంటు, విద్యుత్ ఎంతో ఉత్పత్తి చేస్తారు వాటి వల్ల. Like that, Dhruva Maharaj also, he focused for 6 months. Small boy, 5 years old boy. He focused. What happened? 6th month, Lord manifested in front of him. That is devotional service. Again, Guru's touch, Narada Muni's touch. అలాగే ధ్రువ మహారాజు విషయం ఎంతో కేంద్రీకరించున్నాడు. అతను కేంద్రీకరించున్నాడుగా, భగవంతుని యొక్క విషయంలో ఎంతో నిమగ్నత కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి 6 నెలల్లో భగవంతుని చూశాడు ఆయన. అయితే అక్కడ మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక గురు ప్రమేయం, నారదముని ప్రమేయం ఉంది. So no value for anything else except for Krishna. My Lord, I got a Divya Ratna. Now I'm not looking for glass pieces. I got you. Now I don't know the glass pieces. I thought glass pieces are the most wonderful thing, and I was looking for glass pieces in this world. But after seeing you, now I realize, again 6 months is bhajan. On the instruction of Narada Muni, you could realize Lord is the ultimate. నారదముని ఆజ్ఞ మేరకు 6 నెలల పాటు భజన చేశాడు ధ్రువుడు. దానివల్ల భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ప్రత్యక్షమైన తర్వాత అప్పుడు అన్నాడు, పగిలిపోయిన గాజు ముక్కల కోసం ఇంతకు ముందు ఆశపడ్డాను, ఇప్పుడు నిన్ను చూసిన తర్వాత నాకు అనిపిస్తుంది అవన్నీ నాకు అనవసరం అనేసి, ఇంకా నాకు అవసరం లేదు, కేవలం నీ మీదనే నా దృష్టి ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. స్థాన అభిలాషి తపసి సితో అహం. I'm looking for a position powerful than Brahma to challenge my father, my stepmother Surashi, and my brother Uttama.
I was looking for that, a position in this material world. ధ్రువుడు అంటున్నాడు, ఇంత ముందంటే తండ్రి కన్నా గొప్ప రాజ్యం కావాలి, బ్రహ్మతో సమానమైన రాజ్యం కావాలి అని చెప్పేసి సవతి తల్లని సవాలు చేయాలి, ఆమె కన్నా చాలా గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉండాలి, ఇలాంటివి ఏవో ఉన్నాయి ఆలోచనలు, ఇంత ముందు ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు అవి లేవు. త్వాం ప్రాప్తవాన్ దేవ మునీంద్ర గుహ్యం. ప్రాప్తవాన్, ఆఫ్టర్ గెటింగ్ యూ, విచ్ ఇస్ వెరీ గుహ్యం, దేవ మునీంద్ర గుహ్యం. Not for the munis, not for the devatas, Indra, not for the kings. Very rare, even secret for them also. But I got it. దేవ మునీంద్ర గుహ్యం, అసలు దేవతలు మునీంద్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా నీ దర్శనం దొరకదు, ఆ రహస్యం, నీ రహస్యం తెలియదు, అలాంటి రహస్యం ఇప్పుడు నేను తెలుసుకోగలిగాను అని చెప్పి ధ్రువుడు చెప్పాడు. కాచం విషిన్వన్ అపి దివ్యరత్నం. I was looking for glass pieces, searching for the glass pieces. Now I got you, దివ్యరత్నం. అయితే ఇంతకుముందు గాజు ముక్కల కోసం, పగిలిపోయిన గాజు ముక్కల కోసం వెతుకుతున్నాను, కానీ ఇప్పుడు నాకు రత్నం దొరికింది, నీవే రత్నం అని చెప్పి అంటున్నాడు. స్వామిన్ కృతార్థో అస్మి వరం నాయాచే. Now I don't want anything else. I don't want any boons. With a lot of question, what boon you wanted? He said, I don't want any boons. I got you. కాబట్టి నాకు ఎటువంటి వరం అవసరం లేదు అని చెప్పి అంటున్నాడు. ఏ వరం కావాలో కోరుకో అని చెప్పి భగవంతుడు అడిగితే అది ఈ విధంగా నాకు ఎటువంటి వరం వద్దని చెప్తున్నాడు. So like that, the Bhishmadeva is a wonderful example how one should be absorbed in Krishna consciousness while leaving the body. భీష్ముడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి గుణపాఠం మనందరికి నేర్పిస్తున్నాడు. శరీరాన్ని వదిలే సమయంలో ఒక వ్యక్తి ఎట్లా సంపూర్ణంగా కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉండాలి. All our life we should practice. End of the day, while leaving the body, we are absorbed in the Lord's lotus feet. జీవితం అంతా మనం అభ్యాసం చేస్తే జీవితాంతంలో శరీరం వదిలేటప్పుడు ఆ భగవంతుని స్మరణ చేసుకోగలుగుతాం. We'll stop here. Any questions or comments? ఇక్కడితో ముగిస్తున్నాము. ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉన్నా, ఏదైనా చెప్పదలుచుకున్నా చెప్పచ్చు. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.